Okey, topik yang terakhir dalam chapter 9 is correlation. Okey, dalam lecture ataupun slide yang sebelum ni, we learn about linear regression. Okay, linear regression is about to formulate a function of regression ataupun kita nak develop satu equation yang menghubungkan di antara independent variable and dependent variable. Okay, so untuk correlation, beza antara correlation and regression is that correlation is to measure the strength of the relationship. Okay, so regression ni lebih kepada kita nak bina equation yang connect di antara dependent variable dengan independent variable. Dia lebih kepada kita nak bina hubungan. Okay, hubungan tu diwakili oleh regression equation. So daripada regression equation tu kita boleh gunakan untuk ramalkan ataupun untuk predict the future value of dependent variable based on input given to independent variable x. Okay, ini lebih kepada hubungan based on the equation of regression line. Correlation lebih kepada how strong is the relationship between dependent variable and independent variable. Ini kita akan measure melalui correlation. Kita nak tengok how strong is the relationship. Okay, yang ni lebih kepada what is the relationship equation between two variables. Correlation is lebih kepada how strong is the relationship. Okay, whether the relationship is strong enough or ataupun very weak relationship. Ini that one we measure from correlation. So correlation coefficient R diberi oleh simbol ataupun notation R. R mewakili coefficient of correlation. So daripada equation ni kita masukkan nilai-nilai X dan Y. X independent variable, Y dependent variable and size samples. So daripada equation ni daripada formula ni kita masukkan nilai-nilai X dan Y, summation, masukkan setiap ni macam kita cari nilai B0 dengan B1 juga. Gantikan dalam ni. Kemudian measure what is R. So nilai R ni nanti kita boleh analysekan untuk tentukan sama ada relationship X dan Y tu strong or weak. Okay, so kita masukkan nilai-nilai ni. Okay, example. Let's say we have student A, absences ni, yang ni daripada earlier punya example, absences. Kemudian ni nilai-nilai grade dia. So ni nilai XY, daripada nilai XY, X darab Y ni dapatkan summation. X square dapatkan summation, Y square dapatkan summation. So daripada value-value yang ni, kita substitutekan dalam formula yang ni. So once kita substitute nilai summation XY, summation X, summation Y square and so on ni, kita substitutekan dalam ni, kita tengok what is the value of R. Okay, so kita substitutekan value-value ni yang kita obtain from the earlier table and then we calculate. So kita dapat negative 0.944. Okay, negative here indicates that there is a negative relationship. Okay, so mana berkadar songsang. Hubungan X dan Y, absences dengan grade tu berkadar songsang. The more absences, kita expectkan grade tu akan lagi lower lah sebab dia tak banyak hadir. So that's why dapat negative relationship. Okay, value yang ni, okay, kalau value R ni nearer to 1. Nearer to 1 tu, closer to 1, 0.944 tu closer to 1. So it means that it has a strong relationship. Kalau far away from 1, contohnya 0.1, 0.2 sampai 0.4, so kita katakan is a weak relationship. Okay, so the value of R suggests a strong negative relationship between student final grade and the number of absences a student has.
Okay, another example. Following data obtained from survey of number of years people smoke and the percentage of lung damage. Number of years smoke and percentage of lung damage. Okay, now compute the correlation coefficient. Ini nilai R yang kita nak calculate. Determine the regression line equation. Yang ni daripada part 1 punya chapter 9. Kita dapatkan equation regression and summarize the result, and then predict the percentage of lung damage for a person who has smoked for 30 years. Predict the percentage ni, once the regression equation ni kita dapat, kita boleh gunakan untuk predict the percentage of lung damage for a person who has smoked bila X equal to 30. So, kita boleh gunakan equation ni, gantikan nilai X equal to 30, apakah nilai Y yang kita boleh ramalkan. So, that would be the predicted percentage of lung damage. Okay, solution. So, guna macam example, kita buat table untuk dapatkan summation of X, summation Y, summation XY. Okay, summation X square, summation Y square. Okay, cuba calculatekan. Ini check whether you dapat these values. So, once dah dapat these values, gantikan dalam formula. Okey, so dah dapat nilai-nilai yang tu, kita calculate tu, gantikan dalam formula R untuk coefficient of correlation, gantikan dalam ni. So, selesaikan, dapat value 0.9562. So, positive relationship. Okay, between number of smoke dengan number of months smoke dengan percentage of lung disease. So, the correlation coefficient suggests strong positive relationship. Sebab 0.95 tu closer to 1. So, strong relationship. And it is positive relationship between number of years people smoke and the percentage of lung damage they sustain. Next, kita nak dapat regression line between X and Y. Okay, so from the information you obtain here, so gantikan dalam nak dapatkan B0 dengan B1. Okay, now kita carikan dulu X bar. Sebab B0 dengan B1, kita kena cari X bar, Y bar. Okay, X bar daripada formula, daripada table number of months smoke tu, jumlahkan X, dapat nilai yang ni. Nilai X ni, jumlah dia. Over N sample size is 7, so dapat X bar this one. Y bar pun akan dapat, gunakan total Y over N, so akan dapat yang ni. So from here, gantikan dalam formula B1. Okay, ingat balik regression line punya B1 and B0, masukkan dalam formula ni. So kita dapat B1 equal to 1.9686. Okay, next kita nak cari B0 daripada formula Y bar minus B1 X bar. So, Y bar dengan X bar kita dah dapatkan daripada earlier calculation. So, gantikan dalam ni X bar dengan Y bar. So, kita dapat B0 equal to this one. And then, B1 dan B0 yang kita dapat tu gantikan dalam regression line equation, which is given by Y equal to B0 plus B1X. So, kita dapat this formula untuk regression line. Okay, yang connect between number of months smoke dengan percentage of lung disease. Okay, from here kita gunakan untuk predict percentage of lung disease based on number of months smoke. Nilai X 30, gantikan X 30, what is Y? Okay. So the slope is 1.9686. So this is slope. Equation B0 plus B1. B1 is the slope, indicates that an increase of 1 year people smoke will result in an increase of 1.9686 percentage of lung damage they sustain. Ini slope. Slope ni adalah perubahan Y bila X berubah sebanyak 1 unit. Maknanya bila nilai X ni number 1 year people smoke. Bila pertambahan setahun lagi seorang person tu merokok, tempoh setahun lagi, percentage akan bertambah sebanyak 1.9686 untuk seorang itu dapat lung damage.
Okay, so from the equation of regression line, kita dapat y equal to b0 plus b1x. So, kita akan predict when x equal to 30. Gantikan x equal to 30 here. So, kita calculate, simplify. Kita dapat y equal to 48.1155. So, therefore, we say the conclusion is the percentage of lung damage for a person who has smoked for 30 years is 48.1155%.